Today's video is sponsored by Frederick Suter, a true patriot and a Kenyan nationalist at heart. Stand by for debrief in 3, 2, 1. Alright guys, here today's top stories in Out in the World segment. Number 1. Our commander-in-chief is now so desperate that this is what his goons were found doing yesterday in Olkalau. Hata mpeane kuku na ugali sosa, wembe ni ule ule. The impeachment of Rigathi Gachagua must be avenged on Thursday. Hata mulete chapati, elianto, gas na kila kitu. Hata wale wanapigwa na baridi waletewe mshikaji. It will not change anything. It is set on stone. Number 2, there was a video that surfaced sometime last month of Jalango's goons being caned. In fact, let me just play it briefly for context. Here's the tip. Wendo unaongea na Jalango? Eh? Songo kando. Shikana hapo. Shikana huko. Jalango anawaambia nini? Hatutaki maandamano. Eh? Hatutaki maandamano. Mmetumwa na nani? Nani mwatuma? Hatujatumwa. Jalango anajua mko hapa? Hatujaongea na yeye. Mlifika aje hapa? Tumekuja tu watu wasiandamane mkubwa. Mmefika kama nani aliwatuma? So kumaanisha nyinyi askari. Sasa nyinyi askari mmechukua kazi ya askari, mnachukua kazi ya askari. Mmechukua kazi yetu eh? Yeah? Abu nyinyi walangata. Now that was then. Yesterday, Nelson Koech, ambaye ni mbunge wa 2 term, confirmed to us once again that Jalango indeed does have goons. Not my words, just listening to this. I attended an event a few weeks ago. I was invited by Jalango, the Member of Parliament of Langata, for a function that he had for Juakali empowerment artisans in Uhuru Park. Sam, I went there very early in the morning, okay? And immediately I drove into Uhuru Park. I realized there was a problem. Because number 1, I was welcomed by about 50 young men, well built. And you know, I was ushered in, and then I found out about Jalango already seated. I was like, oh, yeah, there's a group of young people out here. I don't know what the issue is. And but Jalango told me, no, ni vijana wa mtaa. So and I was going to Kericho that morning. I spoke to the group that was there. I gave my contribution. Sam, I'm telling you, for me to leave Uhuru Park was chaos. I had 4 guys in my car already seated. My security has been pushed out. In fact, at a point, my security was wrestling with them not to take his gun. Then I realized we have a situation here. So the question we're asking is, do we really want Jalango as a senator of Nairobi? I think not. Hatutaki mutu anatembea na goons. Birds of a feather flock together. Kama unazungukwa na goons, and then you are what? You are a goon. So we are better off even voting for Ken Babu or any other option. Lakini si hii. Hii kikundi ya gangs na pana. These are the people utakuwa unasema kitu kuhusu mutu na ni public figure. You have the right to critique them. You critique them, you go missing. So Nairobi voters, be very keen who you are voting for. As Sifuna goes up the ladder and acha void ambaye we cannot just leave it to chance. Number 3, I've come across a video of a very intelligent fellow called Janeko Gen Z. Just listening to this wisdom. Wajaluo, mkitaka kujua nyinyi wajinga, wacheni walize swali moja. Hawa magunzi wenye jana walikufa pale Kisumu. Umesikia kuna mwingine anaitwa Kiprono? Ama kuna mwingine anaitwa Kamau? Ama kuna mwingine anaitwa Mumusyoka? Umesikia? Si ni Otieno tu na Onyango. Na watu wenye waliua hao magunzi. Mnadhani kulikuwa na Wekesa hapo? Ama Wanyonyi? Ni Ouma tu na Otieno ndio waliua tena Ouma na Otieno. Hiyo inamaanisha kwamba Wajaluo tunapigana wenyewe kwa wenyewe. Hakuna mlwa mwenye anazatoka Western akuja kuwe gun Kisumu. Hakuna Mkamba mwenye anatoka huko Taita Taveta kuja kuwe gun Kisumu. Ni Mjaluo ndio bado atakuwa gun Kisumu, na mtu mwenye atakuwa gun wa kuua bado ni Mjaluo tu mwenzake. Na amuoni mkiambiwa amuoni. Amuoni mkiambiwa. Hata mwezi jua kama jana Sifuna na Orengo walikuja kuombea Kisumu. Nini county ya Kisumu izidi kuendelea mbele. Amjua hata ni baraka gani walikuja. Sasa zingine hata walikuja ku empower my youth.
after kutoka kwa church. Sasa nyinyi mnaenda mnanunuliwa ati sasa mmebeba harrows. In fact, mtu mwenye alipanga hii vurugu ya Kisumu ni Mkalenjin, kwa sababu Mkalenjin ndiye anajuanga mambo ya misale. Mimi sijaiona Mjaluo ako na mishale. Mjaluo anakuanga na mawe. Nadhani mtu mwana wa Jaluo wambeba mishale, bow and arrows. Ni Mkalenjin aliyeorganize vurugu. Lakini wacheni waambie Wajaluo, tuache kutumika. Tumetumika sana. I need not say more. He has represented my thoughts very well. So kudos to Janeko. Wale wanatumika vibaya, wise up. Nyinyi ndo mtaleta machafuko 2027. We don't want anybody fighting. If we are fighting for our rights. Na hiyo ni through demonstration. Hiyo ndo fighting inafaa kuwa. You fight for your rights through demonstration. Si mambo ya mishale, si mambo ya mawe, si mambo ya matusi. And those are the things which are happening in this government. Anyway, to each his own. Judgment Day will come 2027 August. And we'll do the necessary. We the people will render a verdict. But be that as it may, guys, that's just my opinion. Do drop me your comments in the comment section below. I'll do best to read them and to give you a response. So with that, here today's Ads the Day. Enhance your credit management skills at the Kenya School of Credit Management. They offer a 4-month online course where you get to learn credit analysis and relationship management. A highly sought after skill in our current leading market. To get started, call 0727 499 561 or 0722 712 669 or visit www.creditschoolmanagement.net. Register now ahead of the July 2026 cohort. Interior design is one of those things you can't afford to get wrong. So if you're looking for experts to do your gypsum, wainscoting, paintwork, tiles, washrooms, and kitchen, reach out to Dhaka Living on 0706 026 218. That's 0706 026 218. If you're here for the first time, please go on and hit the subscribe button. And if you're watching from a different platform, just head on over to YouTube, search for David Wafula. Hit the subscribe button. You're going to be getting a ton of content of this nature. If politics is something you're passionate about, this is definitely the one channel that you really need to subscribe to. Alright guys, adios. Thank you for choosing David Wafula as your primary news platform. We put countless hours in research, recording, and editing. By showing up each and every day to watch our videos, you encourage us to generate more videos for the viewers. We are on a mission to inform, educate, and build a better tomorrow. To our thousands of followers in a world full of presidents, kings, and queens, you are the real gem. Adios.